everyone. Good morning, sir. Alright, so today is our 12th meeting, right? Pertemuan ke-12 ya? Yes, sir. 11 ya lupa. Ya, oke, nanti kita cek lagi. Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai yang berkenaan dengan pekerjaan ya. Apa itu charge of dan sebagainya. Nah, hari ini kita tetap akan belajar tentang konteks yang sama, tetapi lebih spesifiknya dalam interview pekerjaan ya. Jadi apa yang sudah dipelajari dalam pengenalan diri selama ini, kemudian juga mendeskripsikan kira-kira tugas ataupun skill yang diperoleh selama ini apa saja ya, untuk menunjukkan diri dalam pekerjaan yang kita sebut ya, karena ini adalah English for Business ya. So you need to improve your English for business communication, not only business for entrepreneurship or maybe for the business context in a big enterprise ya. Jadi tadi sudah saya berikan waktu untuk melihat ini yang yang menjadi poin ya, yang akan nantinya diperagakan oleh speaker dan oleh dua speakers di sini ya, sebagai yang namanya interview. Biasanya ada apa saja itu? Kalau di interview ada apa saja dalam suatu ruangan? Ada apa? ARD boleh ya kan, sebagai pewawancaranya. Ada apa lagi? Kandidatnya pastinya ya, tidak mungkin tidak ada kandidatnya, kecuali ya kalau tidak ada kandidatnya ya bukan interview, itu masih job masih ya. Anyone please? Ya, sudah kita tulis sebelumnya. I am a lecturer. I am in charge of teaching in faculty ya. Ya, bertanggung jawab. Very good. Sama ya, is responsible of takes care of, jarang dipakai. Yang dua ini biasanya lebih profesional ya. In charge of, is responsible for. Nah, ini biasanya yaitu tugas utama seorang manajer ataupun yang supervisor ini biasanya ya, ataupun ya hand staff biasa juga boleh. Oke. Ini apa yang fokus kerjaan dia. Oke, sekarang kita akan listening ya. Dan tujuan dari ini, dari pembelajaran ini, yang pertama kalian semua nanti akan familiar ya dalam praktek realnya antara apa yang kita pelajari selama ini satu persatu mengenai hal ini ya, dalam konteks aslinya itu seperti apa ya, apa dari pengucapan yang negatif langsung ya, selama ini kan ya tidak sewa speaker ya. Oke, dan apa itu kira-kira nanti yang menjadi poin ya dari sini. Oke, baik. Ini ada nomor 1, 2 sampai 15. Oke, itu nanti ketika mendengarkan, misalnya I can see from your apa misalnya ya kan. Nah, silakan diisikan bagi yang sekali mendengarkan langsung mengerti ya. Tapi bagi yang tidak, nanti bisa saya putarkan sekali lagi. Tapi fokus, because we have 15 blanks ya, that you need to fill in. Okay, you have 15 missing words ya. Okay, ada 15 kata yang hilang untuk melengkapi ini. Jadi simak dengan baik dan boleh kalau belum, because we are in the middle of the topic explanation. Okay. Please don't make any noise because we are now going to start the listening section. Okay, are you ready? Yes, sir. Alright, let's go ahead and listen carefully, and at the end of the listening section, if you have any question, you are free to ask me. Okay, please try to do it by yourself first. Okay, seperti yang saja, lakukan dulu yang pertama ya, jangan biasakan kiri kanan, karena nanti fokusnya bukan mendengarkan, tapi fokusnya sudah ke
sebelahnya, ya oke. Alright, let's start, oke. Itu semua ada di kelasnya ya. Tidak perlu harus. Welcome to Customers First. Very nice to meet you. Okay, Good to meet you too, Start. Mrs. Brightman. Okay. Business Basics. A HP-nya job apa? interview. Copyright Macmillan Publishers Limited, 2013. Mr. Thomas, welcome to Customers First. Very nice to meet you. Good to meet you too, Mrs. Brightman. Did you have any problems finding us? Not at all. Your directions were fine. Good. So, let's get started and talk about the customer care manager job. I can see from your CV that you've got excellent qualifications and a very good background in customer care. At first, why did you decide to work in customer service? Well, I really like direct contact with people. I think I'm good at dealing with all kinds of situations with customers. So, what qualities and skills could you bring to customer care? Well, I like talking to people. I'm really sociable. Also, I can organise and manage teams well. Okay. Do you like dealing with staff and customers? Oh yes, I like working with other people. And I'm a good problem solver. I like finding creative solutions. This job really needs someone who can do more than one thing at the same time. Is that something you can do? Of course, I'm very comfortable with multitasking. And are you good at customer follow-up? Definitely. I always do my best to make sure the customer is satisfied. That's exactly the kind of person we need for this job. So, what do you do in your free time? I enjoy playing tennis and going to classical music concerts. Really? I like tennis and classical music too. Well, we all need lots of activities outside work if we want to have a good work-life balance. Yes, I think so too. Well, Mr. Thomas, I think you are an excellent candidate for the position. As you know, Okay, come in. Yes, come in and sit down anywhere you think is free. Okay? Tapi jangan di blok kamera ya. Ya. Masuk duduk ini tidak. Okay. Alright. Dari 15 ini ya. Dari 15 isian yang perlu dilengkapi. Siapa yang dapat 13 di Oh, what's your name? Dori Daman. Okay. Ada lagi? Oh, okay, there are some of you, yeah, maybe about 10, yeah, maybe. Okay, but now I will let you listen for the second time, ya. Akan mendengarkan yang selanjutnya. Dan yang sudah lengkap 15 tadi ya, silakan cek lagi apakah ada yang perlu diperbaiki atau yang kurang. Dan bagi yang belum lengkap, silakan diusahakan untuk disimak kembali ya agar lebih baik. Okay. Alright, let's start again. But this time I will stop. Yeah, I will stop in every dialogue that you need to fill in only. Yeah, for example, this one I will stop for about 10 seconds, and then we will continue to the next one, so you have time to focus on filling your answers. Ya, jadi ada waktu fokus. Akan saya stop nanti ya di beberapa bagian yang perlu. Okay, let's start again. Focus and Business Basics. A job interview. Copyright Macmillan Publishers Limited, 2013. Mr. Thomas, welcome to Customers First. Very nice to meet you. Good to meet you too, Mrs. Brightman. Did you have any problems finding us? Not at all. Your directions were fine. Good. So, let's get started and talk about the customer care manager job. I can see from your CV that you've got excellent qualifications and a very good background in customer care. At first, why did you decide to work in customer service? Well, I really like direct contact with people.
I think I'm good at dealing with all kinds of situations with customers. So, what qualities Situations with customers. So, what qualities and skills could you bring to customer care? Well, I like talking to people. I'm really sociable. Also, I can organise and manage teams well. Okay. Do you like dealing with staff and customers? Oh yes, I like working with other people. And I'm a good problem solver. I like finding creative solutions. This job really needs someone who can do more than one thing at the same time. Is that something you can do? Of course, I'm very comfortable with multitasking. And are you good at customer follow-up? Definitely. I always do my best to make sure the customer is satisfied. That's exactly the kind of person we need for this job. So, what do you do in your free time? I enjoy playing tennis and going to classical music concerts. Really? I like tennis and classical music too. Well, we all need lots of activities outside work if we want to have a good work-life balance. Yes? I think so too. Well, Mr. Thomas, I think you are an excellent candidate for the position. As you know, there are... The interview goes on, yeah, but we need to focus only on this specific topic. Oke, ada yang sudah bertambah berapa mungkin? Ada ya? Oke. Jadi ini ya tadi coba diperhatikan dulu. Itu apa itu ya? Kalau tidak bawa fotokopiannya diperhatikan saja di sini. Oke. Jadi tadi sengaja tidak saya minta bacakan dulu karena saya sudah berikan bahannya untuk dibaca di rumah kemarin, dan sekarang kita juga sudah diperagakan bacaannya secara langsung ya oleh natifnya. Jadi baru saya sekarang mintakan untuk dibacakan berdua ya, untuk diperagakan sebagai interviewer and the candidate ya. Oke. Who wants to be the interviewer? Yeah. Nuridaman maybe, because you have finished your shifts, yeah. All right. And who else as the candidate? One person. Andika, okay. Andika and Nuridaman. Berarti Andika as the candidate, yeah. And Nuridaman as the interviewer. Okay, please come here, yeah. You can practice just like in the room of interview, ya. Yang lain silahkan disimak ya. Siapa tahu ada yang nantinya akan dikoreksi atau ternyata ada yang wah ternyata sudah jelas disulah jawabannya, ya. Oke, boleh berdiri saja ya. Tapi ya boleh dekat lagi ya. Boleh jangan di blok kameranya, jadi biar kelihatan orangnya ya. Oke. Alright, jadi silakan dibacakan, bukan dibacakan ya, diberagakan. Boleh ya sambil dibacakan ya karena belum jawab. Dan intonasinya diusahakan mirip seperti lagi wawancara kerja ya. Jadi bukan seperti teman ya. Oke, silakan. You can start ya. Mr. Thomas, welcome to... You change ya, change the name ya. You change the real name, okay, of the interviewer and the candidate, okay. Alright. And other things is, yeah, okay, no need to change. Okay, please stop. Ganti namanya ya.
Mr. Andika. Welcome to Cosmo First. Very nice to meet you. Good to meet you too, Mrs. Nur Idaman. Did you have any problems finding out? Not at all. Your directions were fine. Good. So let's get started and talk about the customer care manager job. I can see from your CV that you figured excellent qualification and a very good background in customer care. First, why did you decide to work in customer service? Well, I really like direct contact with people. I think I'm good at dealing with all kinds of situations with customers. So, what qualities and skill could you to bring to customer care? Well, I like talking to people. I'm really sociable. Also, I can organize and manage things well. Or, do you like dealing with staff and customers? Oh yes, I like working with other people, and I'm a good problem solver. I like finding creative solutions. This is job really need someone. One can do more than one thing at the same time. Is that something two can do? Of course, I'm very comfortable with multitasking. And are you good and customer follow-up? Definitely. I always do my best to make sure the customer is satisfied. That's exactly the kind of person we need for this job. So, what do you do in your free time? I enjoy playing tennis and going to classical music concert. Really, I like tennis and classic music too. We all need lots of activities outside work if we want to have good work-life balance. Yes, I think so too. Well, Mr. Andika, I think you are an excellent candidate for the position. As you know, there are a number of other. Okay, other candidates maybe ya. Okay, yang ini tadi apa? Number 2, what is it? Your qualification, very good. Qualification, what is qualification? Kualifikasi ya, apa namanya, latar belakang ya, pendidikan, pekerjaan, qualification. Qualification, okay, with S ya, because if no S, an excellent qualification. Qualification means yeah, various or different good qualifications. Yeah. Okay, ya. Nanti kita lihat lagi ya, dengar sekali lagi apakah semuanya sudah sesuai atau ada yang perlu tidak dikoreksi ya. Okay, alright, very good, thank you. Have a seat. Ya, alright. Okay, tadi yang ini yang dengar beberapa bisa lengkap dan benar sesuai seperti ini. Apakah yang pertama menurut teman atau yang keduanya baru dapat yang benar lebih banyak? Langsung pertama ya, kalau Andika? Keduanya. Yang kedua apa yang kurang tadi? Yang bagian follow up sama Satisfied ya. Okay, satisfied maybe it is not very familiar for you ya, as a beginner or a non-active speaker ya of English language. But follow up ya, if you listen carefully, it sounds similar to what you say in Indonesia. Sudah di follow up, sudah di apa namanya, dikaji lagi, di follow up lagi apa sama ya. What is follow up? The meaning? Apa artinya? Mungkin lupa ya, selama ini diinggriskan, lupa bahasa Indonesianya. Apa itu? Ya, tidak lanjut ya, tidak lanjut ya. Oke, seperti multitasking ya, itu saya rasa juga familiar ya. Dia orang yang multitasking. What is multitasking? Kalau perlu diartikan ya, atau mungkin kira-kira apa ya maksudnya? Oke, ya multitasking. Misalnya ada dosen ya,
yang selain ngajar bisa juga bantu pekerjaan administrasi ya. Misalnya mungkin dua prodi ya, itu dua prodi dekan rektor ya kan, itu multitasking ya. Karena selain mengajar dia juga bisa sekaligus mengerjakan pekerjaan administrasi di kampus ya. Jadi tidak hanya fokus pada satu bidang, pada satu pekerjaan, tapi banyak. Sebagai mahasiswa ada kerja sampingan ya, juga part-time job, ini also multitasking ya. Sebagai mungkin ada yang polisi atau tentara ya sambil kuliah, itu juga multitasking. Oke, alright, very good. Ya, jadi ini nantinya ya bukan hanya perlu fokus pada apa tadi yang didengarkan ataupun yang praktekkan, tapi selesaikan apa yang ada di sini. Tapi juga nantinya ketika diminta untuk membuat sendiri ya, when you need to demonstrate your understanding ya, because at the end of lessons or the meeting events, you need to practice or make a dialogue in a job interview settings ya. In a job interview context, you need to act professional ya, not very istilahnya apa, jangan sok kenal ya kan, sok dekat ya kan, ya. Kecuali orangnya dikira memang nyaman seperti itu ya, tapi cari aman saja ya. Itu dari segi personal skills-nya ya. Nah, jadi di sini nanti juga akan belajar membuat CV ya. You have CV template, okay? I think you are already familiar with this one ya. Pelamar beasiswa buat CV sekarang, apalagi buat CV kapan lagi? When do you need to compose or to make a CV? Ya, magang. Okay, internship ya. What else? When? Ya? Bergabung dalam organisasi. You join an organization in the campus or outside the campus. You need to make CV at least for your personal identity and also your education, ya, your educational background. Ya. Baik lagi ya, yang lebih trennya programming ya. You know how to use Python, C++, Java, ya, SQL, ya, it is also a skill, ya. Okay. Other skills, ya, other skills. Mungkin bisa berenang, ya kan. Jadi kalau kerjanya di kapal pesiar, ya kan. Nah, kalau kapal pesiarnya tenggelam, ya kan, orangnya belum selamat, ya kan. Selamat bawa aset kapalnya, ya kan. Nah, kalau skill selainnya, misalnya apa lagi coba? Ada yang punya skill yang lain? Skill yang lain yang pastinya yang bermanfaat bagi pekerjaan ataupun yang berhubungan ya dengan kerja yang kira-kira yang tidak. When filling the CV ya in real life, ketika membuat CV ya dalam konteks yang ini ya, bukan berarti asal penuh nanti ya, bukan berarti asal ada ya, tapi apakah itu relevan, apakah itu benar adanya, bukan you feel I am excellent in Excel, nah, ya kan misalnya. Tapi ketika diuji ya cuma bisa ngurutkan nomor itu 1 2 umumnya sampai 100 ya kan, nah, itu ya. Ketika itu equation apa namanya itu kan juga nggak bagus ya. Tapi kalau Excel sudah ini, wah ketahuan ternyata itu tidak jujur. Nah, this is very important in your application. Ya. So you need to make a CV for today. I give you about 15 minutes ya. To complete this one. Ini ya perlu ini kan. Ini perlu dipraktekkan sekarang. Ya. Sekarang kita terlebih dahulu praktek ini dulu. Yang ini sambil nantinya bisa mau TV ya. What's your name? Apalagi coba sama kebanyakan. Apa else?
Ya, very good ya. Jadi ini berpasangan, silakan saya berikan waktu kurang lebih 10 menit aja ya, saya rasa cukup untuk saling nanya ya. Tanya, jawab, saling kenal ya. Tapi saya beri waktu dulu 5 menit untuk berpikir ya kan, untuk mengisi beberapa hal yang mungkin ya perlu berpikir. Okay, please pay attention everyone ya. I'm explaining the instruction. Oke, coba diperhatikan dulu instruksinya ya, jangan sibuk sendiri dulu ya, nanti mengikuti orang lain ketika orang lain fokus ya. Coba dilihat dulu, perhatikan dulu, belum selesai saya instruksinya. Jadi ini semua informasi di sini nantinya akan berguna sekali untuk mengisikan di CV-nya ya. Alright everyone, okay, please pay attention. Okay, we have already finished our session for today ya. Jadi waktu sudah habis. Jadi yang sudah dipelajari hari ini ya, apa saja itu? CV. Okay, interview for job, interview. Okay, and then some expressions ya, to express yourself for yourself, professional interaction. Yeah, this is self introduction for professional context. Yeah, okay. Jadi bukan lagi nanti what is please introduce yourself. My name is siapa? Nah mungkin ya. My name is Rana. I live in Medan. Thank you. Okay. So you can express yourself better. Yeah, you can express yourself. In professional context, what skills do you have? What languages do you speak? Yeah. Okay. Sometimes it is also very common ya, with interview. Okay. Baik. Jadi silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya, dan untuk CV ya, nanti akan saya berikan formatnya yang berisi, bukannya gini ya, ini sangat sederhana sekali. Nanti dilengkapi ya, boleh juga dengan versi sendiri, mungkin ada ikan part bolehnya, dan pertemuan ke depan bisa dibawakan dengan printnya ya, kita akan melihat dari situ. Ataupun tidak perlu di print, bisa juga nanti dikirimkan di Google Classroom, kita bisa melihat di situ saja sama-sama ya. Alright, so that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next week.